welcome back to my channel. So today I'm gonna try and put my hair up in a puff. I'm laughing because my hair is super short, guys. It is short. Like, this is the length we'll be working with. I'm gonna attempt to do so. I'm gonna create a sleek ponytail or just put my hair up in a high puff. That's what I'm gonna try and do. Yeah, so let's see. I just washed my hair. I shampooed and conditioned my hair. My gel for today would be the Eco Styler gel. That's what I will be using today. And then for my leave-in conditioner, I'm still using the Cream of Nature. In my previous videos I mentioned this. I really like it. My hair absorbs the product pretty well. And then for my oil, I will be using the grapeseed oil. It is grapeseed oil. I just put it in this olive oil bottle. So yeah, let's get into it. I'm gonna attempt to do this, so let's see what happens. If it works, then you will see this video. If it doesn't, you probably will see a different video. So let's get into it. This is intended to be like a simple, quick style. Personally, when I had my hair longer in the past, I love putting my hair in a puff. It is so easy. It is simple. I could literally wear it in a puff for like 2 weeks. It's easy. It's less maintenance required. Less maintenance is required for it. So it's pretty awesome. I like it. So I can't wait for my hair to get longer so I can actually put it in a puff. It's the easiest hairstyle you can do for natural hair. So yeah, I love it. So let's see if I can do it with this. If I can, if I'm able to achieve this puff, we're gonna be doing this for a while. So this would definitely be my go-to. So let's get into it. I'm gonna minimize the amount of products I put in the hair. I'm gonna try not to use too much. Because I will touch up probably midweek just to add a bit more moisture to it to ensure that my hair is not like super dry. It is summer, if not almost summer here, so the air is not super dry at the moment, which is really cool. So let's see. I'm gonna go ahead to apply a little bit of oil to my hair. Give it a little shine. Du kommer väl till min city, nej, jag vet att det finns. Kom det är bra lives and all nights, yeah. Jag vet att jag min kör det. Skön social, smart good lady. Jag tvivlar det. Visa mig vad du finns, yeah.
ganana. Feeling singing and jag vill ha min chakarinna. Låta och saving is inna. Jag kommer alltid ride with you. 100 gubbar klart jag die for you. Du är så viktig baby. Ja du alias. Du är försiktig baby. Men du gav mig en chans. Det är 50-50 baby. Men det är balans. Jag växlar upp med dig baby. Ingen annan. Det var fan ingen dans på någon ros innan jag träffade någon som det. Du är mitt liv baby. Det var fan ingen dans på någon ros innan jag träffade någon som det. Du är mitt liv baby. Visa mig vart det finns. Du kommer väl till min city? Nej, jag vet att det finns. Kom det är bra lives and all nights, yeah. Jag vet du gör mig nykär. Skön social, smart good lady. Jag tvivlar det. Visa mig vart du finns, yeah. Det var fan ingen dans på någon ros innan jag träffade någon som det. Du är mitt liv baby. Det var fan ingen dans på någon ros innan jag träffade någon som det. Du är mitt liv baby. Det var fan ingen dans på någon ros innan jag träffade någon som det. Du är mitt liv baby. Det var fan ingen dans på någon ros innan jag träffade någon som det. Du är mitt liv baby. Det var fan ingen dans på någon ros innan jag träffade någon som det. Som det baby. Det var fan ingen dans på någon ros innan jag träffade någon som det. Du är mitt liv baby. Aldrig titta på någon annan, varför du med annan? Kom var med mig baby. Aldrig lita på någon annan. Finns ingen annan, jag vill ha min chakarinna. Låta och saving is inna. Jag kommer alltid ride with you. 100 gubbar klart jag die for you. Du är så viktig baby. Ja du alias. Du är försiktig baby. Men du gav mig en chans. Det är 50-50 baby. Men det är balans. Jag växlar upp med dig baby. Ingen annan. Det var fan ingen dans på någon ros innan jag träffade någon som det. Du är mitt liv baby. Det var fan ingen dans på någon ros innan jag träffade någon som det. Alright guys, so that's it. This is the finished look. Alright, here it is. We made it work. I finally got a high puff with my short 4C hair. See, everything is possible. You just have to have faith, guys. Just believe. All you have to do is believe. So I did get my high puff. This is pretty simple. This is something you can rock if you have an interview, a job, and you don't want to do anything complex or complicated. This can literally, I mean, if your hair is longer than mine, it shouldn't be that long. 5 minutes, 10 minutes tops, it should be done. That's about it. Go ahead and give this video a thumbs up if you like it, and then also remember to subscribe. Yes, the red button at the bottom there, go ahead and hit that and subscribe and support my channel. Thank you so much for watching, and I will see you in my next one. Bye bye.